FNS ඉංග්‍රීසි ඇකඩමියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ ඉන්නේ මිස්ටර් පෙරේරා. එතකොට මේ ඉන්නේ වින්ස්ටන් සර්ජරි එකේ රිසෙප්ෂනිස්ට්. මේ දෙදෙනා අතර සිදුවන ඉංග්‍රීසි දුරකථන සංවාදය සිංහල තේරුමත් සමග බලමු. ඔබ තවමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වින්ස්ටන් සර්ජරි. මම ඔබට උදව් කරන්නේ කෙසේද? Good afternoon, Winston Surgery. How may I help you? Good afternoon, Winston Surgery. How may I help you? සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මට ඩොක්ටර් සිල්වට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාගන්න ඕනේ. Good afternoon. I'd like to make an appointment with Dr. Silva, please. Good afternoon. I'd like to make an appointment with Dr. Silva, please. හොඳයි. කරුණාකර මට ඔබගේ නම දැනගන්න පුළුවන්ද? Well, may I know your name, please? Well, may I know your name, please? මම සමන් පෙරේරා. I am සමන් පෙරේරා. I am සමන් පෙරේරා. හරි පෙරේරා මහත්මයා, මම පද්ධතියෙන් ඔබේ විස්තර සොයාගන්න අතෙක් කරුණාකර මොහොතක් රැඳෙන්න. Okay, Mr. Pereira, please wait one moment while I find your details on the system. Okay, Mr. Pereira, please wait one moment while I find your details on the system. හරි, ප්‍රශ්නයක් නෑ. Okay, no problem. Okay, no problem. රැඳී සිටියාට ස්තුතියි. කරුණාකර ඔබට වෛද්‍යවරයා හමු විය යුත්තේ ඇයිදැයි පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? Thanks for waiting. Please can you explain why you need to see the doctor? Thanks for waiting. Please can you explain why you need to see the doctor? හොඳයි. මට දැන් සතියකට වගේ සෙම් ප්‍රතිශ්‍යාව සහ වියලි කැස්සක් තියෙනවා. මට පපුවේ ආසාදනයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා මම දුකෙන් ඉන්නේ. Well, I've had a cold and a dry cough for almost a week now. I'm worried that I might have a chest infection. Well, I've had a cold and a dry cough for almost a week now. I'm worried that I might have a chest infection. දොස්තර සිල්වා හෙට නැති බවයි පෙනෙන්නේ. ඔයා හිතනවද ඔයාට සිකුරාද වෙනකන් ඉන්න පුළුවන් කියලා? It seems that Dr. Silva is not available tomorrow. Do you think you can wait till Friday? It seems that Dr. Silva is not available tomorrow. Do you think you can wait till Friday? මම බලාපොරොත්තු වුණා මට අද හෝ හෙට එන්න පුළුවන් කියලා. මම ඇත්තටම මගේ පපුව ගැන කරදර වෙනවා. Oh, I really hoped I could come in today or tomorrow. I'm really worried about my chest. Oh, I really hoped I could come in today or tomorrow. I'm really worried about my chest. ඒ වෙනුවට මට ඔබව හෙදියක් සමග වෙන් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම හොඳයිද? I can book you in with a nurse instead. Is that okay? I can book you in with a nurse instead. Is that okay? ඔව් ඒක හොඳයි. Yes, that's fine. Yes, that's fine. හොඳයි. අද හවස 2ට එන්න පුළුවන්ද? Well, can you come in for 2 p.m. today? Well, can you come in for 2 p.m. today? දැන් වෙලාව 1:30ට විතර කිට්ටුයි. ඒ නිසා මම දැන්ම පිටත් වෙන්නම්. Oh, it's almost 1:30 p.m. now, so I'll leave now. Oh, it's almost 1:30 p.m. now, so I'll leave now. හරි. මම අද හවස 2ට ඔයාව බුක් කළා. Okay, I've booked you in for 2 p.m. today. Okay, I've booked you in for 2 p.m. today. ගොඩක් ස්තුතියි. Thanks a lot. Thanks a lot. යාළුවනේ, මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.